Anforderungen an uns wahrnehmen. So we have many parts of our human vehicle. All these various parts are rearranged in a required manner when you start uttering this mantra. Wir haben verschiedene Teile in unserem Organismus und all diese verschiedenen Teile werden geordnet, wenn wir regelmäßig dieses Mantra sagen. When the vehicle, that means our body, is properly focused, the cosmic consciousness that flows through us like a, because the cosmic consciousness is everywhere, but it wants to flow through us, but when it has to flow through us, we have to make a proper focusing, proper rearrangement and a proper alignment to make this focus possible. For that, we have to use this mantra. Ja, also um zu dieser Ordnung zu gelangen, können wir dieses Mantra sagen und es wird dies bewirken. Es wird eben diese kosmische Ordnung in uns wiederherstellen. So the flow of this consciousness through us is comparable to the phenomenon of a radio, for example. You know, when a radio or a television set is there, how this program, what we hear or what we observe, is possible. It is possible only when there is a transmission. Without a source of transmission, you cannot get any program into your set. But your set can receive the program which is transmitted only when you make a tuning. If you don't make a tuning, then your set will be there like some antique in your house. Your radio or television set will be just lying there. You have to make tuning, and by tuning this, you will receive the program that is transmitted from the transmitting station. So in the same manner, we use this mantra to make our body our body is like a television set or a radio set. If it is not tuned, it is useless. So it is to be tuned. It is to be focused. And then the light, which is like a transmission program, will be transmitted through us also. It flows through us. It wants to flow through us, but we have to make a proper focus. For this purpose, we use Gayatri mantra. Wenn dieser Fluss des Bewusstseins aufrechterhalten bleiben soll, dann ist es zu vergleichen wie mit einem Radio. Der gibt uns keine Musik her, wenn wir ihn nicht auch einstellen auf einen Sender. Und dann kann er das übermitteln. Und genauso müssen wir auch unseren Körper einstimmen auf dieses höhere kosmische Licht. Dann kann der Körper zur Station werden, die das übermittelt. So when this process of flowing of this is allowed properly, then what is that we experience is that the relationship between two persons tuned in such a way will be always natural and supernatural, but it cannot be unnatural. Ja, also wenn wir eben diesen Fluss aufrechterhalten, dann wird es dazu führen, dass der Austausch zwischen zwei Personen
immer natürlich abläuft. Er kann natürlich sein oder übernatürlich, aber niemals unnatürlich. So when we do this, when we utter this in a group, then this will be a wonderful arrangement, and this flows through all these individuals, and then the relationship of this group will be like how you have all the planets working as a group, all the other forces are working in a group. Like that we are no more individuals, we are like those, like a group soul. So it elevates us, it promotes our evolution also. Wenn wir das Gayatri-Mantram oder irgendein Mantram in der Gruppe sagen, dann wird diese Neuordnung für die ganze Gruppe sich gestalten und die Individuen, die da Teil sind, die sind dann, es bildet sich eigentlich ein übergeordnetes Gruppenbewusstsein und die Individuen sind Teil dessen, wie die Planeten als Gruppe zusammenarbeiten, weil ihre Bahnen aufeinander abgestimmt sind. And ultimately what happens is our position in the cosmos is properly established, and the whole plan of creation, it gets printed upon the mind of the individual. Der ganze Schöpfungsplan wird auf das Denken des Individuums eingeprägt, ins Denken. Then the work of the individual always will be a part of the divine plan. No more it is individual. Und wenn das geschieht, wenn also der Schöpfungsplan in all diesen Individuen geprägt ist, dann sind sie ein Teil des Universums und das Individuelle tritt zurück. So this is the change that occurs gradually in the disciple when the Gayatri Mantram is uttered regularly. Das ist eine Änderung, die sich ganz allmählich im Schüler einstellt, wenn er das Gayatri-Mantram regelmäßig sagt. And this focusing, which we have studied, this is possible depending upon the discipline which we follow in our daily life regarding our every aspect, our food, our drink, our sleep, our sex and all these things. Then because our vehicle is to be made fit for that, and for that a disciple has a responsibility to make his vehicle fit by following the discipline. He who follows discipline is called disciple. A disciple is the one who follows discipline. Sich auf eine solche Disziplin einzulassen, das ist sehr wichtig und das bewirkt auch den Erfolg dieser Veränderung. Ein Schüler, der wirklich Verantwortung übernimmt für diese Disziplin, der wird diesen Weg, den er beschrieben hat, auch gehen können. Und die Disziplin erstreckt sich auf alle Aspekte des Lebens, auch auf Essen und Trinken. Eigentlich kann man Schüler nennen, wer wirklich eine Disziplin folgt. And this whole process can be very harmonious, and it can be possible when it is not blocked by our emotional and astral disturbances should be. So we have to overcome this by following the discipline.
unless we cross the emotion, we cannot be on the path of discipleship. So, for that, that is why masters, because they always follow this, and then the disciple has to follow the footsteps of the master in discipline. Then only we can cross these emotions. Unless we cross the emotion, if we are stuck up in the emotion astrals, we cannot make this vehicle fit for this focusing. And we can cross this only by following these disciplines strictly in our everything, in our food, drink, on all these aspects of our daily life. This is most important. Eine solche Veränderung kann durchaus sehr harmonisch vor sich gehen, wenn das Individuum nicht blockiert ist durch Emotionen oder durch astrale Blockierungen. Diese können sehr stark behindern und wir müssen über die Emotionen hinauswachsen. Dies ist möglich, indem man dem Meister folgt und eben auch das Gayatri kann eine Hilfe sein, um in dieser Richtung über die Emotionen und die astralen Aspekte hinauszuwachsen. So this is very brief about the deeper significance, because the depth of mantras is like the depth of an ocean. So we cannot estimate. We can, when we enter into the ocean, we want to see the depth. We can't. We can only to some extent, as much as permitted. So, for now, this is in brief about the deeper significance of Gayatri Mantra. Für den heutigen Abend sollen diese Ausführungen genügen über die Tiefe des Gayatri-Mantrams. Dass die Mantren haben eine Tiefe wie der Ozean. Man kann die wirkliche Tiefe der Mantren gar nie ergründen. Und heute hat uns soweit darüber gesprochen. Another fact is, in these things, even though we want to know more, it is not possible unless we put into action whatever little we know. Wenn wir immer mehr wissen wollen, dann kommen wir nicht sehr viel weiter. Wir müssen all das Wenige, was wir kennen, und auch umsetzen in die Praxis. Und dann beginnt der Prozess des Wachsens. So now you can have your questions. Und jetzt könnt ihr Fragen stellen. Ja, wegen der Sonne habe ich eine Frage. Jetzt die Wissenschaft und alle, die sagen ja, diese Eruptionen, die Wellen von der Sonne, die Explosionen, dass das dann eine Schwingung hat auf die Erde und eine Wirkung auch auf uns und den Körper und dass alles Alte nach oben kommt und transformiert wird und so. Und meine Frage ist jetzt, ob da von hinten, von der Quelle mehr Energie kommt durch diese Linse oder was denn das jetzt ist. So now they speak a lot about these eruptions in the sun and all this, also that there is an effect of that on the individual. And her question is, why does this happen? Does it mean that from the source of the sun there is more energy flowing into the sun, or how do you explain that? Whatever we want to do, because in this phenomenon, first of all, what we think or speak about sun is only about sun globe, not more than that. Also zuerst muss ich sagen, alles, was wir über die
Sonne wissen und sagen, bezieht sich auf die eben Kugel der sichtbaren Sonne. And such instances happen not because of extra energy, because what happens beyond that is only our imagination, but the fact is that when most of the beings, especially the human beings, if we behave in terms of yajna, then these things will not happen. When we misbehave on the mass scale, then there will be our misbehavior on all the planes will disturb the rhythm of all this who are working, and to bring it back to balance, it is the release of tremendous energy. And so therefore, in a manner, from time to time it is a lesson to the human beings that how we have to behave. So, these are certain examples for that. And actually how the eruptions are happening and all this is only certain observation of the scientists, but what is the phenomena of behind this, nobody can explain. It is, whatever we want to explain will be only imagination. But this is the only thing what we have to take. How, if we behave, because it is at the group level, the whole of the human race, if we behave properly with nature and with one another mutually, then the devas, the intelligences, they feel honored, and then they will honor us by bringing the parents. This is what is explained clearly in the 4th chapter of the Bhagavad Gita by Lord Krishna. And it will have, it is always the truth. It is applicable always. Also er hat dazu zu sagen, wenn die Menschen sich im Sinne des Yajnas, also des Opfers für die Schöpfung, verhalten würden, dann müssten solche Dinge nicht geschehen. Es hat mit Missbrauch auf einer Ebene der Gruppe, also der ganzen Menschheit zu tun. Und zwar auf allen Ebenen findet Missbrauch statt, der Erde und in den auch zwischenmenschlichen Beziehungen. Und diese verschiedenen Ebenen sind dadurch sehr gestört. Und auch die intelligenten Kräfte, die Devas, die müssen dies wieder irgendwie richten. Wenn das Ganze ist als eine Lektion für die Menschen zu verstehen, dass sie sich wieder bewusster und respektvoller mit der ganzen Schöpfung auseinandersetzen sollen. Dadurch kann die Harmonie wieder zurückgebracht werden. Und was wir dabei wissen müssen, was wirklich geschieht, also mit diesen Eruptionen und was und auch dahinter, das wissen wir nicht. Aber wir sollen eben das uns zu Herzen nehmen, dass hier Missbrauch besteht auf der Gruppenebene
und dass das wieder in Harmonie kommen soll. Solche Eruptionen würden nicht stattfinden, wenn das nicht so wäre. Und das wird auch im 4. Kapitel der Bhagavad Gita sehr deutlich dargestellt. Because now the human race is behaving exactly in the opposite direction. Im Moment verhält sich die Menschheit genau im Gegensatz zu den Naturgesetzen. So how can we rectify the whole human race? You need not rectify the whole human race. When everyone starts to rectify himself or herself, then it happens. Wir können ja nicht die ganze Menschheit ändern, aber wenn jeder bei sich zu Hause in sich Ordnung macht, dann ist die Menschheit verändert. This is the key. Könnt ihr euch die Frage stellen, wenn er hier rausgeht, was macht er mit dem, was er erfahren hat? Möchtest du das jetzt fragen? Oder wie? Na, wenn wir hier rausgehen Ja, möchtest du von das diesem jetzt? Treffen, Ja. dann kann man jeder sich fragen, was mache ich jetzt mit dem? Ja. Wie wende ich es an im täglichen Leben? Yeah. He says, when we leave this place, all of us can ask themselves, how do I apply what I've heard right now in my daily life? Yes. And this is explained in the embracing the light Yes. to make the will to action. I think this is one Yes. very important. Yeah. The Gayatri mantra is sung in many different versions, and even fancy versions sometimes. So, could you say something about that? Is there some melodies who are correct and some melodies are maybe useless or less useful? Translate the question. Ah, yes. Also sie hat gefragt, das Gayatri-Mantra wird in mit verschiedenen Melodien gesungen. Und sie möchte gern von ihm hören, was er dazu zu sagen hat. Es gibt ja auch solche, die fast schlagerartig sind in Indien. Und sie möchte dazu was hören. Because the Gayatri Mantram is it's a mantram, it's a part of the Vedic text also. That is why it has its intonations. Because all the mantras which are parts of the Vedic text, they have intonations. Also das Gayatri-Mantra gehört auch zu den vedischen Texten. Und die Veden haben ganz bestimmte Betonung. Also And so it is explained by the rishis, by the masters, that because the intonation is one of the keys for the Vedic literature, Vedic science, intonation, there is a science of intonation, siksha. So it is one of the important keys. Also die Betonung, wie man die Silben betont, gehört in den Veden zu einem, also das ist sehr ein wichtiger Schlüssel, um überhaupt diese Texte zu sprechen. Es gilt als ein Schlüssel auch, um zur tieferen Bedeutung vorzustoßen. And always, only the rishis are authentic because they received the revelation and they have given all this. And they are authentic. So they have given, because there are two types of, basically according to Vedic, one is the Sama Veda, because Sama is song. So, in the Samavedic type of utterance, that is one utterance, that is also given by the rishis. In the Samavedic utterance, it is given as like a song. That is also, there is also intonation for Samaveda also, but that intonation is like the musical notes with the musical notes. And other than this, what we utter is according to the
other Vedic, Yajurvedic and Rigvedic, because we have the Rigvedic, Rigveda and Yajurveda. So in this, so according to this, it is uttered as what we are uttering. So that is with the intonations. Bho, bho, vasuvaha, tat saviturvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo na prachodayat. So this is with intonations. So this is, with these intonations, it is recommended, is given by the Rishis. And the Rishis also given the Samavedic. Except these two, what you have many hundreds of the popular types of rhythms, their own, many people. For example, if I feel something new, I want to something make a fancy of myself, so I make my own. So these are all, but the Rishis are not responsible for this. But to have the experience what is prescribed by them can be possible only if you follow how they have given. So that is why we are following this. Because as a tradition, we follow this. And there are many things, even now we have also, I also happened to listen, they made some, like with pop music also, like this. So you can make your own, but it makes no sense. Also er sagt, für die Rezitation dieses Mantrams, das eben auch ein vedischer Text ist, sind die Rishis die Autorität. Sie haben das Gayatri-Mantram in 2 verschiedenen vedischen Texten gegeben. Einer ist in der Samaveda und da hört sich das an wie ein Lied, es ist melodisch. Dies ist ein Text, der auf die Rishis zurückgeht. Das andere ist im Rigveda und im Yajurveda aufgezeichnet. Und das ist die Version, die wir heute gesungen haben und die Sie befolgen. Und Sie sagen, das sind die alten Quellen, die authentischen Quellen für die Rezitation des Gayatri-Mantrams. Und jedermann kann natürlich davon eine andere Version machen, aber er ist dann nicht mehr unbedingt eingebettet in dieser Tradition und auch in diesem Muster, das aus der kosmischen Ebene heruntergeholt wurde. Yes. Man kann das vergleichen mit dem goldenen Schnitt, was bestimmte Proportionen des Maßes sind für bei der Kunst oder bei der Architektur. Und wenn der goldene Schnitt verloren geht, dann haben wir nicht mehr diese Harmonie. She says it can be compared to the, what's that in English? It's a golden measure, a proportion of length and width, which is in perfect harmony. It's from holy geometry. I don't know the name in English. We call it the golden proportion. It means in the sculpture there's a human being and the head is 7 times inside, exactly, and this is not really... Yes. I think it's the width comes twice This is into an the next ideal, circle. it's an ideal, it's not the reality. So Elizabeth says if this is lost, that may be a similar case, like if in Gayatri the intonation is lost. Yeah, in many mantras, because
they have given the 6 keys. Mm. And when you use the 6 keys, then you have the complete significance.